Hare Krishna, dear devotees, once again, welcome to Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, снова и добро пожаловать в Шри Вриндаван Дхам. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine Srila Prabhupada Ki. So, today we find ourselves in a very unique forest called Bhandiravan. Итак, сегодня мы отправляемся с вами в уникальное место, лес Бхандирован. It's one of the 12 main forests of Vrindavan. Это один из 12 лесов Вриндавана. And what is its unique features? И какая уникальная особенность этого леса? Well, it's described as a favorite place, not only for cowherd boys and cowherd girls, but also for yogis. Это описывается, что это необычное место, оно является любимым местом для игр как для пастушков I thought и that was гопи, interesting because a place for yogis. но также и для йоги. И я подумал, что это интересное место, что оно также привлекает и йогов. But it's described, it's like that because of the special spiritual atmosphere. И описывается, что поскольку оно пользуется этой особой духовной атмосферой. And that's indicated in the pranam mantra of Bhandiravan, which we find in Braj Bhakti Vilas, again by Narayan Bhatta Goswami. И существует пранама-мантра к этому месту, которая была написана Нараяном Бхатта Госвами. This is a chapter 9, verse 74. Глава 9, текст 74. Chatur dasa vataranam lilod bhava swarupine nana dravyod bhava shtana namo Bhandira samsike. Obeisances to the birthplace of the pastimes of the 24 avatars of the Lord and to the origin of various objects related to the service of the Lord named Bhandiravan. Я предлагаю свои поклоны месту рождения игр 24 аватара Господа, поклоны первоисточнику различных предметов, связанных со служением Господу по имени Бхандирована. So again, it's one of the 12 main forests. Итак, это один из 12 главных лесов. The other day we were speaking about Biharvan, where there are so many cows. That's actually a sub-forest, not one of the main 12 forests. До этого мы с вами говорили о Бихарван, который не является главным лесом, он является вспомогательным, дополнительным лесом. Of course, both the main forest and the sub-forests are equally important, but just different pastimes take place, which are given specific importance. Конечно, второстепенные леса, они также важны, как и главные места. So Bhandiravan, Krishna is called Bhandiresha, which means the master of Bhandiravan. И Кришна называется Бандир Эша или повелитель леса Бандира. And sometimes he's called Bhandira Tata Tandavi, which means he dances in the Bhandiravan forest. Или другое слово, которое означает тот, кто танцует в этом лесу. And Srimati Radharani is called sometimes Bhandira Tata Mandana, which means she who decorates the Bhandiravan forest. И Шримати Радхарани зовут Бандира Тава Мадана, или та, которая украшает лес Бхандирована. Bhandira Tata Mandana, one of her names. Это одно из ее имен. So in the Mathura Mahatmya, it is said, И в Мадхура Махатме говорится, in verse 354, в тексте 3.34, quote, "The 11th forest is Bhandiravan, which is very dear to the yogis. Simply by seeing it, a person will never again enter a mother's womb." 11-й лес по имени Бхандирована самый прекрасный, и он очень дорог йогам. Просто увидев этот лес, человек никогда не придется вновь оказаться в утробе матери. To never again enter a mother's womb means, that's a very poetic way of saying, you'll never be born again.
Вот это слово, что человеку никогда не придется вновь оказаться в утробе матери, это поэтическое выражение того, что ему никогда не придется вновь рождаться. It also means you'll never die again. Это означает, что он больше никогда не умрет. So all glory is to Bhandiravan. Поэтому вся слава лесу Бандиравана. And verse 355 of the Mathura Mahatmya is also significant. И также текст 3.35, он также очень важный. A person who visits Bhandiravan, the best of forests, and sees the deity of Lord Vasudeva there, never takes birth again. И человек, который посещает этот лес и который видит Васудева, никогда не будет рождаться вновь. And verse 356 is very interesting. И текст 36 также очень интересный. Tasmin bandharikeshnatva samyato niyatashana sarva papa vinir mukta indralokam sagachati. Indralokam sagachati. A person who, fasting and controlling his senses, bathes in Bhandiravan, becomes free of all sins and goes to Indraloka. He goes to Indraloka. Человек с самообладанием, который постится и принимает омовение в Бандираване, будет освобожден от всех грехов и достигнет Индралоки. Now, the Acharyas say that the word Indraloka doesn't refer to the planet or the abode of the demigod Indra. И ачарьи, они употребляют слово Индралока, и это относится не к планете или обители, где находится полубог Индра. But the word Indraloka, we could say phrase, refers to the most opulent abode of the Supreme Lord. И слово или фраза Индралока, она означает «самая богатая обитель Всевышнего Господа». This is how the Acharyas say. It means the most opulent abode of the Supreme Lord. Это то, как ачарья переводит. «Самая богатая обитель Всевышнего Господа». And this is based on the word Indra being derived from the word Idi, I-D-I, in Sanskrit, which means literally the greatest opulence. Idi, the greatest opulence. И это основано на слово «индра», которое происходит от «иди», «и-ди-и», на санскрите, которое означает «величайшее достояние». So, we do the math. Who is the owner of all opulence? It's Sri Krishna, Bhagavan Sri Krishna. It's one of his... Bhagavan Sri Krishna means the most opulent person. He has 6 main opulences. И теперь сами посчитайте и подумайте, кто является кто обладает всеми достояниями. На самом деле Кришна является владельцем, обладателем всех достояний. Krishna is the owner of all opulences. И Кришна обладает всеми ими. So, yes, Indraloka means Krishna's abode, Goloka Vrindavan. Так, Индралока означает обитель Кришны. So, in Shastra it's stated that there's a special benefit that one gets from doing parikrama around Bhandiravan. В шастрах также упоминается, что есть особое преимущество для того, кто совершает парикраму вокруг Бандиравана. Of course, there's a benefit from doing parikrama anywhere in Vrindavan. Конечно, благо можно получить от совершения парикрамы в любом месте во Вриндаване. Typically, every morning you see hundreds, or on some days thousands or tens of thousands of devotees doing the general, like the 3-hour parikrama around the town of Vrindavan. Иногда можно увидеть, как сотни, иногда тысячи или десятки тысяч людей совершают парикраму вокруг Вриндаван, который занимает порядка 3 часов. But often we see, ISKCON devotees see the local Brajbasis or the people of this whole region, they'll do Brajmandal parikrama. They'll do the parikrama of the whole Vrindavan. That takes a number of days or even longer. И иногда преданные могут видеть, как в Бриджабасе они совершают Враджа Мандала парикраму. Это обход всей части Враджи. Это занимает много дней. Actually, once a year, ISKCON also has a Brajmandal parikrama. На самом деле, один раз в году преданные ИСККОН, они также совершают Враджа Мандала парикраму. But spiritually speaking, if you just do parikrama around one tree in Vrindavan, there's so much benefit. Если сказать по правде, то даже если совершить одному дереву во Врадже парикраму, то можно получить большое благо. When Sanatana Goswami got very old, he could no longer do the
the parikama around Giriraj, around Govardhan Hill. So he was given a Govardhan Shila, and he just had to walk around that Govardhan Shila, and that was his parikama. The Lord arranged that. Когда Санатан Госвами не мог совершать парикраму вокруг Гавардхана, Господом было организовано так, что у него была особая шила, вокруг которой он мог совершать парикраму. So in Braj Bhakti Vilas, again, Narayan Bhatta Goswami, in chapter 9, verse 74, he describes the benefit of doing parikama around Bhandiravan. И во Враджа Бхакти Виласе Нараяна Бхатта Госвами он говорит о благах, которые можно получить, совершая парикраму вокруг Бхандиравана. Bhadra Shuklе Chwadashanam Janma Vamana Sambhavet Gachid Bhandira Na Manam Vanam Sarvartha Dayinam. He says, on Bhadra Shukla Dwadasi, which is Vamana Jayanti, one should go to the forest named Bhandiravan, which bestows all objectives of life. На Бхадра Meaning Шукла one should do the parikama specifically. На Бхадра Шукла Двадаши, или это является Вамана Джаянти, следует пойти в лес под названием Бхандираван, который дарует достижение всех целей жизни. То есть имеется в виду совершить парикраму. Narayan Bhatta Goswami says that instruction to go there means to do the parikama. И Нараяна Бхатта Госвами говорит, наставление отправиться туда, имея в виду совершить парикраму. So some special verses with direct instructions. Особый стих с прямыми наставлениями. They could easily be overlooked with just so many instructions in Krishna consciousness, but we are speaking about this particular forest, so these instructions are pertinent, and you may want to remember them when you visit that forest in Vrindavan. И много наставлений дается в сознании Кришны, но поскольку мы сегодня говорим об этом лесе, то они относятся непосредственно к этому месту, и когда вы приедете, вы уже можете совершить это паломничество. Because our great acharyas visited these forests, obviously the 6 Goswamis visited these forests. Поскольку наши ачарьи посещали эти леса, и также наши 6 Госвами, они также посещали эти They леса. were wandering through all the 12 forests of Vrindavan and the sub-forests on the order of Lord Chaitanya to discover the lost places of Krishna's pastimes. И они бродили по всем главным 12 лесам и по дополнительным местам, получив наставление от Господа Чайтанья найти места игр Кришны. So by discussing in this way, we're actually following in their footsteps. И занимаясь описанием этих мест, это означает, что мы следуем по их стопам. For example, Narada Muni also visited this forest of Bhandiravan. Например, Нарада Муни, он также посещал этот лес, I found Бхандираван. a passage like that. Я нашел из события, которое And было it's связано described с that ним. while wandering through Bhandiravan, he took a little time to rest under a tree. И посещая это место, он какое-то время возле этого дерева отдохнул. And it's described that he was very surprised to hear 2 parrots in the tree speaking, debating the truths of Vedanta Sutra. И он был удивлен, когда он услышал 2 попугаев, дискутирующих об истине Веданта Сутры. It's a very important scripture, Vedanta Sutra. So these 2 birds were debating different truths that were in that shastra. Это очень важное произведение Веданта Сутра. И таким образом вот эти 2 попугая, они дискутировали об этой абсолютной истине. So this is significant. И это очень важно. It reveals how all living entities in Vrindavan Dham are fully Krishna conscious. Это показывает о том, что все жители Вриндаван-дхам являются полностью сознающими Кришну. Nitya siddhas are eternally liberated souls, or sadhan siddhas, those who become perfected by practicing Krishna consciousness on this earth planet. When they go back or they're living in Vrindavan, they may take many forms, birds, bees, trees, flowers, devotees. Нитья ситхи, полностью освобожденные, или садана ситхи, те, которые достигли освобождения, занимаясь практикой саданы, они могут достичь духовного мира и там обрести любую форму, такие как птицы, деревья или другие. It's all part of the variegated pastimes of the Lord for His pleasure.
Это все создано для того, чтобы удовлетворить игры Господа. So the Acharyas also relate a pastime where Rati Manjari, she once drew a picture of Krishna. И это также связано с одной игрой, когда Рати Манджари хотела нарисовать картину. We've discussed many times how different Sakis or different Manjaris have unique talents by which they serve Krishna or Radha and Krishna. Мы говорили о том, что у разных преданных есть разные способности, с помощью которых они хотят удовлетворить Раду и Кришну. So Rati Manjari, she drew this picture of Krishna and she brought it to Srimati Radharani, who was walking with her friends in this forest of Bhandiravan. И Рати Манджари однажды нарисовала картину Кришны и принесла ее Шримати Радхарани, которая гуляла со своими друзьями в лесу Бандираване. And when Rati Manjari presented that picture to Radha and her gopis, it's described they were very pleased because of the picture's likeness to Krishna. It looked just like Krishna. И когда Радхарани показала когда она показала картину Радхарани и ее гопи, она была очень довольна этой картиной, поскольку эта картина очень сильно была похожа на Кришну. And later, when Krishna arrived on the scene to meet Radharani and the gopis, Radharani had Rati Manjari show Krishna the picture of himself. И позже, когда Кришна прибыл на место совершения игр, Радхарани и Рати Манджари показали ему эту картину. So it's described Krishna appreciated the picture very much. И описывается, что Кришна очень сильно оценил эту So a картину. little pastime, but very sweet, happening in the Bhandiravan forest. Очень небольшая игра, но это очень сладкая игра, которая произошла в Бандираване. Now, one of the most significant and most famous pastimes to take place in Bhandiravan was the marriage of Radha and Krishna. И одна из самых известных игр, которая происходила в Бандираване, это была свадьба. We don't tend to think of Radha and Krishna being married. Мы обычно не думаем, что Рада и Кришна, они играют свадьбу, находятся замужем. But this pastime is actually described in great detail in both the Garga Samhita and the Brahma Vaivarta Purana. Но эта лила, она подробно описывается как в Шри Гарга Самхите, так и в Брахма Вайварта Пуране. In Vrindavan, Radha and Krishna enjoy loving pastimes as paramours or unwedded lovers. И во Вриндаване, где Рада с Кришной наслаждаются любовными играми, как любовники или как несостоящие в браке возлюбленные. It's more intense. Это более интенсивно. The loving sentiments are heightened when it's paramour or unwedded lovers. Это более возвышено, когда парамора или любовники, которые не состоят в браке. But we should always remember that Radha and Krishna's loving affairs are never tainted by mundane lust. There's no lust, there's no selfishness there. Мы должны всегда помнить, что в этих отношениях нет ни капли вожделения. Their pastimes are always transcendental and above the modes of material nature. Nothing like the so-called loving affairs or paramour affairs in this material world. И они находятся на более возвышенном, высоком трансцендентном уровне, и они никак не связаны с любовными отношениями этого материального мира. So why a marriage pastime then? И почему же тогда произошла вот эта игра в свадьбу? Well, the acharyas say that the marriage pastime was performed at Bhandiravan so that, quote, less intelligent persons cannot find fault with Radha and Krishna's unwedded leelas. That's how they put it. Less intelligent persons cannot find fault with Radha and Krishna's unwedded leelas because they got married, which they didn't. I mean, they did, but it was like a playful pastime. И вот эта свадебная игра, она произошла для того, чтобы менее разумные люди, им не к чему было придраться. Это как бы произошло, и это как бы не произошло. But you could say it's like the main pastime that the sadhus talk about there. If you read about it, it goes on for pages and pages and pages, but we don't have time to go into detail. И если посмотреть, то саду святые, они описывают это событие, и это занимает много страниц, но у нас нет времени, чтобы все это описать в деталях. One significant thing is that during the marriage pastime,
which was very sweet, and all the gopis in particular, everyone enjoyed it very much. Одно из сладких событий, это было очень замечательное событие. Гопи и другие наслаждались этим событием. Big celebration in the forest. А большое празднование было в лесу. Of course, afterwards, everyone forgot Radha and Krishna were married. Конечно, после этого все забыли, By что the Рада и potency of Кришна Yogamaya. сыграли свадьбу под воздействием Йогамайи. But during that pastime, Nanda Maharaj had a very famous darshan of Srimati Radharani. Но во время этой свадебной лилы Нанда Махарадж получил замечательный даршан Шримати Радхарани, wherein Srimati Radharani gave Nanda Baba a very special blessing. и при этом Шримати Радхарани дала ему замечательное благословление. Actually, she said to Nanda Maharaj, И она сказала Нанде Махараджу: "O noble one, this divine form of mine is very difficult to see, but for one who has seen it, nothing is out of reach. So therefore ask me for a boon." «О благородный, эту, мою божественную форму очень трудно увидеть, но для того, кто ее видел, нет ничего недоступного. Проси у меня любое благословение». So bowing his head, Nanda Maharaj said, И, склонив свою голову, Нанда Махарадж сказал: "Millennium after millennium, may I have firm devotion to you and Krishna. May I always live in the company of your pure devotees, and may my devotion to them equal my devotion to both of you." So pretty. «Тысячелетие за тысячелетием, пусть я буду иметь твердую преданность тебе и Кришне, пусть я всегда буду жить в обществе твоих чистых преданных, и пусть моя преданность им будет равна моей преданности вам обоим». Millennium after millennium, may I have firm devotion to you and Krishna. May I always live in the company of your pure devotees, and may my devotion to them equal my devotion to both of you. «Тысячелетие за тысячелетием, пусть я буду иметь твердую преданность тебе и Кришне, пусть я всегда буду жить в обществе твоих чистых преданных, и пусть моя преданность им будет равна моей преданности вам обоим». So in Bhandiravan, there's a very beautiful and unique temple for Radha and Krishna, or to Radha and Krishna. И в Бхандираване есть очень красивый и уникальный храм, посвященный Раде и Кришне, Where the deities are in the mood of this playful marriage pastime. где божества они находятся в настроении этой свадебной лилы. And those deities are called Radha, Bhandira, Bihari. И имена этих божеств — Радха, Бандира, Бихари. Radha, Bhandira, Bihari. Someone can choose that name for their deities. Кто-то может, if you like that mood. кому нравится это настроение, кто-то Special. это особое имена он может выбрать для своих божеств. And Krishna's in a very interesting pose on that altar. И Кришна находится в очень интересной позе на алтаре. If the pujari can lift Krishna's skirt a little bit, you'll see that Krishna's standing on his tiptoes. И если пуджари немного приподнимет юбку Кришны, то вы сможете увидеть Кришну, стоящего на цыпочках. And he has no flute. И у него нет флейты. And his left hand is raised above Radharani's head. И его левая рука поднята над головой Радхарани, Where he's putting sindoor, that red liquid, minerals actually. He's putting the sindoor in the part of Radharani's hair, which when a man does that, it indicates that's his wife. где он помещает синдур на часть ее волос или на пробор, когда это обычно мужчина делает во время свадьбы. Very, very sweet deities, very beautiful. Radha Bhandira Bihari. Это очень сладкое божество с таким именем. When you come to Vrindavan, take darshan of them. Very sweet pastime. Когда вы приедете во Вриндаван, пожалуйста, получите даршан этих сладких божеств. Now there's lots to see in Bhandiravan. Также еще очень много можно увидеть в Бхандираване. There's the Bhandira Vata, the Bhandira Vata. It's a banyan tree. Также можно увидеть Бандира-бат или Бандира-бата. Это баньяновое дерево. It was there 5,000 years ago, and it's still there now. Оно было там 5000 лет назад, и до сих пор оно находится в этом же месте. And at the time of Krishna's manifested Leela in Vrindavan, that tree was so large, it literally covered many miles or many
kilometers. You could see it going for a long distance. И это дерево настолько большое, что оно распространяется на многие километры. It describes it was very rich and fully laden with leaves and flowers, so much so that it looked like a beautiful cloud. И A описывается, beautiful cloud, the tree. что это дерево настолько большое, что оно было похоже на красивое облако. Now it's said that the branches extended so far and so wide that they went from where the tree was situated on the banks of the Jamuna River. They extended all the way across to the other side of the river, the Jamuna River. That's how big the tree was. The tree grew all the way over the Jamuna, like a canopy. Говорится, что это баняново дерево было очень большим, и его ветви, они проходили через всю реку Ямуну. It's described the cowherd boys, they would sit on the branches and they would slide on the branches across to the other shore of the Jamuna, then run back up another branch and slide back over the Jamuna on the tree branches. Описывается, что гопи, пастушки, они скатывались по деревьям, по ветвям с одного берега Ямуны на другой, и потом обратно перебегали через эти же деревья. But because of Kali Yuga, the tree has shrunk. But it's still really big. If you go, you see it's a very big banyan tree. Но It doesn't extend even to the water of the Jamuna now. It's Kali Yuga, unfortunately. But previously it was like this. And if you have the eyes to see, Premanjani Charity Bhakti Valochanana, you can see it in its fully manifest form. Но, к сожалению, сейчас мы живем в век Кали-юги, и из-за влияния века Кали это дерево уменьшилось, сжалось. И в настоящее время это баньяново дерево даже не касается Ямун. Но если у вас есть настоящее видение, то вы сможете увидеть его. Now, nearby that tree is a very special well, a well of water. И возле этого дерева находилось особое место, где резервуар с водой или The колодец. pastime of the origin of that well is very interesting. И интересно, как появился этот колодец. When Krishna killed the demon Vatsasura in Bhandiravan, Vatsasura had tried to trick Krishna. He was a demon sent by Kamsa. You can read about it in the Bhagavatam or Krishna book. But Vatsasura tried to trick Krishna by appearing as a calf with the intention of killing Krishna and Balaram. И когда Ватсасура появился, он пришел в форме теленка. So Krishna recognized that this calf was not one of his calves, it was a demon, and he killed him. И Кришна понял, что это не обычный теленок, что это теленок в форме демон в форме теленка, и он убил его. But gopis were upset. Но гопи были недовольны. The acharyas say that the gopis, in their transcendental humor, they accuse Krishna of killing a calf. И они, говорится, трансцендентный юмор, и они стали обвинять Кришну то, что он убил теленка. And said that they would have nothing to do with him until he atoned for his sin. И они сказали, что они не будут никаких дел иметь с ним, пока он не искупит свой грех. Similar to the pastime of Krishna's killing the Aristasura demon out at Radhakund. То же самое, как происходило, когда Кришна убил демона Ариштасуру возле реки. Gopis said, "We're not having anything to do with you. You killed a bull." Когда возле Радхакунда. И гопи тоже сказали, мы ничего с тобой не будем иметь дело, потому что ты убил быка. But in both instances, in the pastime of the killing of Aristasura and the pastime of Vatsasura, Krishna said it's not a calf, it's not a bull, it was a demon just assuming that form. И в обоих случаях Ариштасура и Ватсасуру Кришна говорил, да нет же, это просто был демоны, просто они приняли такую форму. But Gopi said, no, you killed this Vatsasura, you killed this demon in the form of a calf, nothing to do with you until you atone for your sins. Но гопи сказали, нет, ты убил теленка, и поэтому пока ты не избавишься от своих грехов, мы с тобой не будем разговаривать. So they said you have to bathe in sacred waters. Они сказали, тебе нужно совершить омовение в священных реках. So Krishna he took his flute and he pushed the tip of his flute into the earth,
and called all the holy waters of the creation to enter into that what became a well. И Кришна взял свою флейту и кусочком повернул землю и попросил, чтобы все священные реки вошли в это место, и после этого образовалось озеро. Then he took his bath in the well, И после этого он совершил омовение в and the этом. gopis accepted him. И гопи, они приняли его. So that well is known as Venu Kupa. Venu Kupa. Venu means fleet, means flute, and Kupa means the well. So the Venu Kupa, that well is still there, right next to that, or very near that Bhandiravan or Bhandiravata tree. И Вену Купа — это означает то место, которое было создано с помощью флейты. Вену — это флейта, и Купа — это озеро. И оно находится рядом с этим местом. So when you go, ask your Parikama leader, we want to see the Bhandiravata, the banyan tree, and we want to see the Venu Kupa, and take some of that water and put it on your head. И когда вы будете совершать парикраму, вы можете у своего главного преданного, кто ведет парикраму, спросить: мы хотели бы посетить это место Бандиравата и Венукута. And put that water on your head. И положить немного воды себе на голову. So there's so many pastimes that take place there Очень много игр происходило в этом месте, in the Bhandiravan forest. в лесу Бандиравана. One day the cowherd boys, they were playing in two different teams or two different groups. Однажды мальчики-пастушки, они играли, разделившись на две группы. And as usual, the losers had to carry the winners on their backs. И обычно тот, кто проигрывает, но должен носить победителей на своей спине. So on one particular day, Krishna's side lost the competition. И однажды команда Кришны проиграла в этот день. И So Krishna had to carry his cowherd friend Sridham on his shoulders. Кришне пришлось нести Шридама на своей спине. However, many cowherd boys, they objected to Krishna having to carry someone on his back. И, однако, многие мальчики-пастушки, они стали возражать против того, чтобы Кришна нес кого-либо ни было на своей спине. One boy said, Krishna is too weak to carry you, Sridham. Один из мальчиков сказал: Кришна слишком слабый, чтобы нести тебя, Шридам. Besides, another boy said, he's the son of the king, Nanda Maharaj. Why should he carry you on his shoulders? И кроме того, сказал другой, он является сыном царя, почему он должен нести тебя? So Sridham, the cowherd boy, he protested, Krishna should abide by the rules just like everyone else. Но Шридам стал возражать, он говорит: Кришна должен соблюдать правила, как и все остальные. Although he's weak, he's a king's son, and he's equal to Narayan. Несмотря на то, что он слабый, он сын царя, и он равен Нараяне. He tends cows, he milks cows, and he carries pails of milk on his head. Он ухаживает за коровами, доит их и несет на голове ведра молока. What's the difference between that and carrying the son of a milkman, me, on his shoulders? Какая разница между этим и между ношением сына молочника на его плечах? So then a third boy spoke up. They didn't want to see Krishna have to carry Sridham on his shoulders. Затем Why другой, should Krishna do that? третий мальчик сказал: они не хотели, чтобы Кришна носил Шридама. Для чего ему это делать? So this third boy spoke directly to Sridham. И третий мальчик напрямую обратился к Шридаму. Sridham, if you make Krishna carry you, we will not play with you anymore. Шридам, если ты заставишь Кришну нести тебя, мы больше не позволим тебе играть с нами. These are all boys' pastimes. Это все мальчишеские игры. So Sridham shot back. He said, what makes you think I want to play with all of you anyway? И Шридам в ответ ответил: а почему вы думаете, что я вообще хочу с вами играть? So throughout all this, Krishna was silent. И, смотря на все это, Кришна хранил молчание. So Sridham said, all right, Krishna, up on my shoulders. That's part of the game. You lost, we won. So carry me around the forest. И затем Шридам сказал: хорошо, Кришна, давай, сади меня на плечи, и неси меня вокруг леса. And as Sridham climbed up on Krishna's shoulders, he raised his arms in a sign of victory. И когда он спустился с плеч Кришны, Шридам поднял руки в знак победы. And as per the play, Krishna
Krishna's side had won, Krishna took Sridham for a ride around the forest. И как знак игры Кришна несколько раз прокатил Шридам вокруг леса. So, unfortunately for Sridham, after this all the cowherd boys neglected him. К большому сожалению для Шридама, после этого мальчика пренебрегли им. And while all the boys would play, Sridham had to sat alone. И когда мальчишки играли, то Шридам в одиночестве находился в стороне. He was kind of like crying with his head in his shoulders. Он как бы His плакал, head in his hands. и он придерживал свою голову руками. Suddenly he felt someone touching him on his back, on his shoulder. Внезапно он почувствовал, как кто-то коснулся его плеча. And he heard a very soft voice say, "Friend, I am your property." И он услышал тихий голос: «Друг, я твоя собственность». It was Krishna. И это был Кришна. And smiling at Sridham, Krishna continued. Улыбнувшись Шридаме, Кришна продолжил. Very sweet, this Sakyaras, Это очень сладкое отношение Сакхирасы. friendship with Krishna. Дружба с Кришной. Krishna said, "No matter what the others may say about you, I am always yours to do with as you please. Even if you were as heavy as Mount Meru, even if my father was the emperor of the world, or even if I was Narayan, I would consider it a privilege to carry you." Независимо Cowherd boy Rasa. Независимо от того, что о тебе говорят другие, я всегда твой и готов делать то, что радует тебя. Даже если бы ты был таким же тяжелым, как гора Меру, даже если бы мой отец был императором мира, или даже если бы я был Нарайной, я бы счел за честь нести тебя. So Sridham's eyes filled with tears, and he said to Krishna, Глаза Шридама наполнились слезами, и он сказал Кришне: "Am I not a burden for you like the others say?" «Разве я не являюсь бременем для тебя, как другие говорят?» So Krishna took Sridham's hand, Кришна взял руку Шридама and he said, и сказал: "Friend, it is not by the strength of muscles that I carry you, but by the strength of love. My love for you is such that when you are on my shoulders, I feel that a flower is resting there." «О, друг, я несу тебя не силой своих мышц, а силой любви. Моя любовь к тебе такова, что когда я несу тебя на своих плечах, я чувствую, что на них покоится цветок». Friend, it is not by the strength of muscles that I carry you, but by the strength of love. My love for you is such that when you are on my shoulders, I feel that a flower is resting there. «О, друг, Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Ki. Чай, друг, я несу тебя не силой своих мышц, а силой любви. Моя любовь к тебе такова, что когда я несу тебя на своих плечах, я чувствую, что на них покоится цветок». This is where we want to go, Prabhus. Это то, куда мы хотим отправиться, Прабху. Love reigns supreme in Goloka Vrindavan. Любовь является самой главной, верховной в That духовном type мире. of love we're searching for. Это тот тип любви, к которому мы так стремимся и ищем. So then Sridham and Krishna, they embraced each other in ecstatic love and began crying. Затем Шридам и Кришна обняли друг друга в экстатической любви и начали плакать. And seeing this amazing Leela, all the cowherd boys, they welcomed Sridham back into the group. И увидев всю эту замечательную лилу, все мальчики-пастушки пригласили Шридама обратно в их группу. Such are the sweet exchanges of love in Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham. Такие сладкие обмены любовью в Шри Вриндавандхаме. Now there's another wonderful pastime that, well, there's so many, but another wonderful pastime that happened in Bhandiravan, but this time between Radha and Krishna, and the Radha and the gopis and Krishna, И другая, одна из called the бесчисленных, wrestling pastime. другая лила, которая произошла в этом месте, она произошла между Радхой и Кришной. Гопи — это была лила, связанная с борьбой. It's mentioned, or not mentioned, it's stated in Raghunath Das Goswami's Braja Vilas Stava. Это упоминается в Раджа Виластаве Рагуната Даса Госвами. Braja Vilas Stava means the prayers
glorifying the Lord's pastimes in Braj. И Раджа Виласа Става означает молитвы, которые прославляют Врадж. Very famous scripture Очень известное произведение, by Raghunath Das Goswami, составленное Рагунат Дас Госвами. a favorite of the Brajabasis. И это одно из любимых для And Бриджабаси. We hear in text 93, И мы можем услышать в тексте 23. in the forest of Bhandiravan, my beautiful queen, proud Sri Radha, started a wrestling competition amongst her closest friends. When she eagerly wrestled with Lord Krishna, she brought great happiness to the God of love. Let me worship that forest of Bhandiravan. В лесу Бандиравана моя прекрасная царица, гордая Шри Рада, начала соревнования по борьбе среди своих ближайших друзей. Когда она старательно боролась с Господом Кришной, она принесла великое счастье Богу любви. Позвольте же мне поклоняться этому лесу Бандиравана. Now this beautiful pastime, this wrestling pastimes, elaborately described in the Bhakti Ratnakara. И эта замечательная лила описывается в Бхакти Ратнакаре. One day Krishna was in Bhandiravan alone, playing on his flute. И однажды, в один прекрасный день, Кришна был один в Бандираване. And hearing this beautiful flute song, Srimati Radharani and her girlfriends came to meet Krishna in Bhandiravan. Услышав эту флейту, Шримати Радхарани и ее подруги пришли встретиться с Кришной в Бандираване. And when they arrived, Srimati Radharani asked Krishna out of curiosity, "What kind of games do you and your friends play here?" И когда они пришли, Шримати Радхарани спросил Кришну из любопытства, в какие игры ты и твои друзья играете здесь? So Krishna replied, "Oh, here in Bhandiravan we have wrestling matches." И Кришна ответил, здесь, в Бандираване, мы устраиваем борцовские соревнования. Stood up and he put his chest out. He said, "No one in the world can wrestle like I can. I can easily defeat anyone in such combat." И он с гордостью надул грудь и сказал, никто в мире не может бороться так же хорошо, как и я. So hearing Krishna's words, Lalita Sakhi, she said, "Well then, today we want to see you dressed like a wrestler and show us your strength." И услышав эти слова Кришны, Лалита Сахи сказала, ну что ж, сегодня мы хотим, чтобы ты оделся как борец и показал нам свою силу. So Krishna had a plan. И у Кришны был план. He smiled and he said, "Lalita, one never wrestles alone." Кришна улыбнулся и сказал, Лалита, нельзя бороться в одиночестве. He smiled and looked at the gopis. He said, "One needs an opponent who's also dressed like a wrestler." Он улыбнулся, посмотрел на противников, и он говорит, должен быть противник, который также должен быть одет как борец. So Radharani smiled and she said, "Then today me and my girlfriends will fight with you." И тогда Радхарани улыбнулась и сказала, тогда сегодня я и мои подруги сразимся с тобой. And the acharyas say that immediately she and her girlfriend started tying their saris, kind of like dhotis, or kind of, you know how the wrestlers, they tie their dhotis like that. All the girls did like that. И тогда Радхарани и ее подруги, они начали связывать свои сари как одежду борцов особым образом. And then Radharani appeared before Krishna dressed like that and said that when Krishna saw Radharani dressed in that unique way, all 8 symptoms of ecstatic love became manifest in his body. И когда Кришна увидел, как Шримати Радхарани оделась таким His образом, transcendental body. то все 8 признаков экстатической любви проявились в его теле. So seeing that, Radharani's friends said jokingly, И, видя это, друзья Радхарани в шутку сказали, "Our dear Shamasundar, everyone in the world is easily overcome by you in battle, but now you are trembling on seeing your opponent entering the fighting arena. How will you fight now?" «Дорогой Шьямасундара, ты можешь одержать победу над любым в этом мире, но теперь ты дрожишь, увидев, как твой противник выходит на боевую арену. Как ты будешь драться сейчас?» In other words, you can defeat everyone in the world, but now you're standing before your opponent and you're trembling. Ты можешь How are you going to победить fight? любого, но сейчас ты стоишь и дрожишь. Как же ты будешь сражаться? So hearing these words, Krishna blushed and quickly came back to his senses. И, услышав эти слова, Кришна покраснел и быстро пришел в себя. Someone declared, "Let the match begin."
Кто-то прокричал, пускай наступит бой. And one of the boys, or one of the gopis, she blew a conch, and one of the cowherd boys blew his buffalo horn. И несколько мальчиков-пастушков, они стали дуть свои горные раковины и в флейты. And Radha and Krishna began wrestling. И Рада с Кришной начали бороться. And they wrestled for some time, И они боролись некоторое время, but neither of them was able to win. но никто из них не мог одержать победы. What's that? We usually Radharani wins. Как же это так? Обычно Шримати She Радхарани побеждает. overpowers Krishna with her love. Она побеждает Кришну своей любовью. But it's been glorified as a transcendental tie. И это было прославлено как трансцендентная ничья. A win-win. Выигрыш-выигрыш. There's ties in this world because there's ties in the spiritual world. Здесь существует ничья, потому что в духовном мире также существует Everything ничья. that is there is also here in this material world. Все, что существует в духовном мире, также присутствует и в этом материальном мире. So sometimes we see that in competition there's a tie. So this is the original transcendental tie. И иногда мы можем видеть в этом материальном мире бывает ничья, и это все из-за того, что произошла ничья в духовном мире. Another unique pastime in Bhandiravan. Это другая уникальная игра, которая произошла в лесу Бандираван. So seeing this tie, both the gopis and the gopas, they experienced the highest transcendental bliss, seeing Radha and Krishna express their sentiments in such a unique way. И гопи и гопа, увидев трансцендентную ничью, они ощутили высочайшее трансцендентное блаженство, видя, как Рада и Кришна выражали свои любящие чувства таким уникальным способом. So Raghunath Das Goswami says И Рагунат Дас Госвами говорит, about this specific pastime, в особенности касающейся этой игры. I worship this Bhandiravan forest. One day when the Bhandiravan forest will be especially merciful towards me, I will be able to see the wrestling match of Radha Madhava with my own eyes. I will relish seeing Srimati Radharani dressed like a wrestler, testing the strength of her beloved Krishna. Я поклоняюсь этому лесу Бандиравана. Однажды, когда лес Бандиравана будет особенно милостив ко мне, я смогу увидеть состязание Рады Мадавы своими собственными глазами. Я с радостью увижу, как Шримати Радхарани, одетая как борец, проверяет силу своего возлюбленного Кришны. He's praying to the forest. Он молится этому лесу. I worship this Bhandiravan forest. One day, when the Bhandira forest will be especially merciful towards me, I will be able to see the wrestling match of Radha Madhava with my own eyes. I will relish seeing Srimati Radharani dressed like a wrestler, testing the strength of her beloved Krishna. Bhandiravana forest. Key. Джай. Я поклоняюсь этому лесу Бандиравана. Однажды, когда лес Бандиравана будет особенно милостив ко мне, я смогу увидеть состязание Рады Мадавы своими собственными глазами. Я с радостью увижу, как Шримати Радхарани, одетая как борец, проверяет силу своего возлюбленного Кришны. Now there's another pastime of Sridham and Krishna that took place in Bhandiravan. И также есть другая лила с Шридамом и Кришной, которая проходила также в лесу Бандиравана. It began when Krishna left Vrindavan. И она началась тогда, когда Кришна покинул Вриндаван. On the invitation of King Kamsa, when Krishna was invited, Krishna and Balaram were invited to fight with the king's wrestlers. По приглашению царя Камсы, когда Кришна и Баларам был приглашен сражаться с борцами. So like many of the cowherd men and boys, Sridham accompanied Krishna to Mathura to see the wrestling match. И Шридам, он сопровождал Кришну и Баларама до Мадхуры, чтобы также поучаствовать, чтобы побывать на борцовском матче. So now after Chanur and Mushtika, the wrestlers, were killed by Krishna, the cowherd men actually came back to Vrindavan. Krishna went on eventually to Dwarka, but all the Brajbasis came back to Vrindavan. После того, как Кришна убил этих двух борцов,
все Бриджабаси, они вернулись обратно во Вриндаван, а Кришна, он дальше продолжал находиться в Двараке. So it's described when Sridham returned to Vrindavan, he tried to continue his life without Krishna. И описывается, когда Шридам вернулся домой во Вриндаван, он пробовал продолжать жить без Кришны. Tried to continue his life without Krishna. Он пробовал, пытался продолжать жить без Кришны. But the acharyas say that wasn't possible. Но ачарьи говорят, что это было невозможно. Because how does a body continue to live without its soul? Потому что как тело может продолжать жить, если в нем нет души? So unable to bear the suffering of being separated from Krishna, because Krishna left with Dwarka and the Brajabasis were all alone in Vrindavan, unable to bear the suffering, Sridham came to Bhandiravan first. Будучи не в состоянии перенести эти страдания, связанные с разлукой с Кришной, Шридам, он пришел в лес Бандираван, Where he spent his time remembering the wonderful games he had played with Krishna. где он вспоминал прекрасные игры, в которые он играл вместе с Кришной. This is Smaranam, or remembering. Это является смараном или памятованием. Shravanam, Kirtanam, Krishna Smaranam. Through the process of the purification of hearing and chanting, our heart becomes clear, and we can remember the real things. We can remember Krishna's pastimes. That's absolute reality. Благодаря Шраванам и Киртанам мы можем очистить свое сердце, свое сознание и заниматься памятованием о Кришне. Это является трансцендентной реальностью. So the acharyas say that Sridham lived there beneath the trees and maintained his life by chanting Krishna's holy names. That was his substances, that was his nourishment, chanting Krishna's names. И говорится, что он жил там один, под деревом, и поддерживал свою жизнь повторением святых имен Кришны. Это то, как он поддерживал свою жизнь. Day after day, week after week, month after month, year after year, he waited for Krishna to return. День за днем, месяц за месяцем, год за годом он ждал возвращения Кришны. Because Krishna had promised all the Brajabasis he would come back. Поскольку Кришна пообещал всем Бриджабасе, что он вернется. And he specifically promised Sridham that he would come back. И он в особенности пообещал Шридаму, что он вернется. After the wrestling match, when the two of them were saying goodbye in Mathura, Sridham asked Krishna, "How long will it be before you return to us?" После состязания, после матча, когда они прощались в Мадхуре, Шридам спросил Кришну, когда ты к нам вернешься? So Krishna replied, Кришна ответил, Sridham, it will take me a few days to kill some demons, that's all, then I'll come back. Шридам, это займет несколько дней, мне нужно будет убить несколько демонов, и все, потом я вернусь. And it's written that at that moment, Sridham looked straight into Krishna's eyes. И описывается, что в тот момент Шридам посмотрел Кришне прямо в глаза. And he could see that Krishna wasn't going to come back immediately. Потому что он видел, что Кришна не собирается немедленно вернуться. He knew that it would be more than a few days before Krishna returned to Vrindavan. Он знал, что это будет больше, чем несколько дней до тех пор, пока Кришна вернется во Вриндаван. So we know that Krishna stayed away. He separated himself from the Brajabasis to increase their love for him. There's that famous saying we quote many times, separation makes the heart grow fonder. И все мы знаем, что Кришна сделал это просто для того, чтобы усилить любовь Бриджабаси к нему. Как и мы знаем, это известное изречение. Разлука заставляет сердце любить сильнее. Even as aspiring devotees, we have a sense of that. Now it's the lockdowns and the quarantines, etc., still going on in many countries, and we're separated from each other, and our hankerings, our appreciation, our love for each other as devotees, we see it's increasing. This process works, even at the beginning stages. И даже будучи начинающими преданными, мы можем видеть, как это работает. Находясь в изоляции друг от друга, мы чувствуем, как наша жажда, любовь, радость, встречи, она нарастает. И поэтому этот процесс работает. Мы можем видеть это на своем опыте. The jnanis and the yogis, the tyagis, they have to wait
many years and many lifetimes to get the results, but especially Lord Chaitanya, he's very kind to his devotees. We begin to understand, we get an appreciation, then an affection, and then a love for these things. This is so nice, the process of Krishna consciousness. В отличие от гьяни, йоги и тяги, мы можем видеть, что по милости Господа Чайтаньи этот процесс работает, и мы можем видеть в своем сердце, как увеличивается наша привязанность к Господу. So as Sridham was saying goodbye to Krishna, and knowing he wouldn't come back very soon, he said to Krishna, "Brother, until you return, I will not eat or drink." И Шридам чувствовал, что Кришна не вернется скоро, он сказал: «Брат, до тех пор, пока ты не вернешься, я не буду ни есть, ни пить». So hearing this, Krishna took Sridham's hand and he said, "Friend, please don't make me suffer." Услышав это, Кришна взял руку Шридама и сказал: «О, друг, не заставляй меня страдать». So Sridham looked back into Krishna's eyes. Шридам произнес и посмотрел He said, обратно в глаза Кришны. Krishna, since you will only be gone for a few days, a little fasting will do me good. И он сказал: «Ты уйдешь только на несколько дней, поэтому немного попаститься будет хорошо для меня. And when you return, we'll feast. И когда ты вернешься, мы будем пировать». So Krishna was silent. Кришна молчал. And Sridham turned away from Krishna there in Mathura, and Sridham started walking with the other cowherd boys and the cowherd men towards Vrindavan. Кришна и Шридам, они пошли в сторону Вриндавана вместе с друзьями. And Krishna stood there in Mathura watching Sridham walk away И Кришна стоял и смотрел, как Шридам уходит with tears in his eyes. со слезами в своих глазах. And after Sridham had gone some distance, И после того, как Шридам отошел на какое-то расстояние, he turned around and called out to Krishna, он повернулся и позвал Кришну. "Friend, I will be waiting for you in Bhandiravan. When you return to Braj, do not forget me. I will not eat until I see your lotus face. Don't forget." Шридам сказал: «Друг, я буду ждать тебя в Бандираване. Когда ты вернешься во Врадж, не забудь обо мне. Я не буду есть, пока не увижу снова твое лотосное лицо. Не забудь». Now we hear sometimes that Krishna never returned. Мы несколько раз слышали, что Кришна никогда не вернулся. The Vrajavasis, they felt his presence. They deepened their love even more in Vipralamba Bhav, or separation. Бриджабаси, они чувствуют присутствие Кришны в своей випралабе бхаве, в чувстве разлуки. But some acharyas say that Krishna did come back to Vrindavan. Но некоторые ачарьи говорят, что Кришна все-таки вернулся во Вриндаван. There's evidence of that. Есть доказательства тому. And they say that when he did, he first went to find Sridham in Bhandiravan. И они говорят, что когда он это сделал, первое место, куда он отправился, это он пришел к Шридаму в Бандираван. Krishna came back in a chariot and he crossed the Jamuna River in his chariot and went as far as a place called Chaheri. Пересекая Ямуну на своей колеснице, Кришна доехал до этого места Чахери. And getting out of his chariot in Chaheri, he continued on foot into the dense forest of Bhandiravan. И когда он доехал до этого места Чахери, дальше он продолжил идти пешком. Where Krishna found Sridham sitting under a tree. И он увидел Шридама, сидящего под деревом. His eyes closed in meditation, just like a great yogi. Его глаза были закрыты в медитации, как у великого йоги. It's described that Sridham was quietly chanting Krishna's names as tears flowed down his cheeks. Шридам тихо повторял имена Кришны, и слезы текли по его щекам. His body was thin from fasting. Его тело выглядело очень тощим от его поста. His hair was disheveled and unkempt. Его волосы были растрепаны и неопрятны, And even his clothes were fading. и его одежда была выцветшей. It's described Krishna almost fainted seeing his friend's austere appearance. Говорится, что Кришна чуть не потерял сознание, когда увидел столь аскетичный вид своего друга. And he walked up to Sridham very quietly. И он подошел к Шридаму очень тихо. And he whispered in his ear.
И он прошептал ему на ухо, very softly, очень мягко, "Friend, I have returned." «Друг, я вернулся». It makes your heart flutter. Это заставляет "Friend, I have returned." сердце бьется. «Друг, я вернулся». Now, Sridham was in deep meditation, Шридам был в глубокой медитации. and when he heard Krishna's voice, he thought it was part of his internal meditation. И когда он услышал голос Кришны, он подумал, что это часть его внутренней медитации. So Krishna whispered again, "My dear friend Sridham, open your eyes. I'm here." Кришна продолжал. «Мой дорогой друг Шридам, открой свои глаза, я здесь». Krishna had to repeat that several times. Кришна повторил это несколько раз. "My dear friend Sridham, open your eyes. I'm here." «Мой дорогой друг Шридам, открой свои глаза, я здесь». So when Sridham finally opened his eyes, he saw Krishna standing before him. И когда Кришна в конце концов открыл свои глаза, он увидел, что Кришна стоит перед ним. Now Krishna was not dressed as a cowherd boy. He was in the Dwarka mood as a king. И But nevertheless, it was Krishna. когда он открыл глаза, он увидел, что Кришна был одет не как пастушок, а как царь. Но тем не менее, это был Кришна. So Sridham was stunned. "You've come back?" Кришна застыл и удивившись, сказал, «Ты вернулся?» And Krishna said to Sridham, "See, I told you I would come back in a few days." И Кришна сказал, «Смотри, я же тебе говорил, что я вернусь через несколько дней». So Sridham was sitting, Шридам сидел, and Krishna was standing, и Кришна or стоял, leaning over. или он подходил. So Sridham rose to his feet, he examined Krishna closely, and then he warmly embraced him. Так Кришна встал, внимательно осмотрел Кришну и затем крепко обнял его. This is true friendship. This is divine friendship. This is the perfection of friendship with God Himself. Это является совершенством дружбы, это является идеальной дружбой, и это отношение с Богом. This unique opportunity is given in the International Society for Krishna Consciousness, that you can approach God not out of fear, but you can approach God out of love. Это уникальная возможность, которую дает сознание Кришны, когда мы можем обратиться к Богу не из страха, а из любви. So as Sridham embraced Krishna, И когда Шридам обнял Кришну, again and again he stroked the Lord's arms, his back, his shoulders to make sure it was really Krishna, and he broke down in tears. он снова и снова гладил руки Кришны, его спину и плечи, чтобы убедиться, что это точно Кришна, и потом он заплакал. Now the acharyas write that the trees in Bhandiravan had been standing barren since Krishna's absence. In other words, when Krishna left Vrindavan and didn't return, the trees felt the separation. Their crying was they dropped all their leaves on the ground. They were barren of any leaves or flowers. И ачарья описывает, что деревья в Бандироване, они стояли бесплодными в отсутствии Кришны. Когда он ушел, то у них не было никаких плодов и листьев. Но теперь они осыпали двух этих друзей недавно распустившимися цветами. But when all these trees, remember, who are fully enlightened souls, pure devotees of Krishna, when these trees saw Krishna and Sridham embracing, they immediately blossomed with beautiful fresh leaves and lots of newly blossomed flowers. Когда они увидели, как That's how Кришна they experienced the ecstasy. и его друг, они соединились вместе, то описывается, что они стали осыпать свежими, только что распустившимися цветами. Это то, каким образом они выражают свое чувство радости. So this Sakyaras, this friendship mellow, it's exhibited so nicely in Bhandiravan. Это Сакхи-рас замечательным образом была проявлена в лесу Бандирован. It's a unique place because Krishna reciprocates with the love of Radharani and the gopis there, and also he reciprocates with the love of the cowherd boys there, and all the creatures in the Bhandiravan forest. Very special place. Это особое место, поскольку Кришна, We want to go there, don't we? Let's go, run to Vrindavan.
Мы хотим отправиться в at это least in место. your heart. Не так ли? Бежите во Вриндаван. Ну, по меньшей мере в своем сердце это можно сделать, потому что Бандираван — необычное место. Кришна проводил игры и отвечал любовью своим друзьям, гопи и другим. И также Кришна проявлял отношение дружеской расы вместе с Шридамом. So Raghunath Goswami, he leaves us today. И We don't want to stop, but we have other duties today, but we could go on, right? Svadhu, svadhu, pade, pade. Just keep relating these wonderful pastimes. We drinking them like a man dying of thirst for water. И Шрила Рагунат Дас Госвами оставляет нас. Мы вынуждены останавливаться, потому что много других дел есть. Но мы должны жаждать этих слов, этих игр. То же самое, как человек, изнуренный жаждой, он желает испить воды. So Raghunath Das Goswami leaves us with a prayer from his Brajavilastava, particularly about Krishna's relation with Sridham. И Шрила Рагунат Дас Госвами молится в своей Враджавиластаве, и эти молитвы в особенности относятся к Шридаму. Every performance should end on a high note, we И мы, often say. как часто мы говорим, мы должны закончить на высокой ноте. What could be higher, more deeper than the words of Srila Raghunath Das Goswami? Что может быть выше и глубже, чем слова Шрила Рагунат Дас Госвами? So he writes, И он пишет: Sridham Sakha is the most expert and clever of the cowherd boys of Braj. He is the abode of the most intense love for Krishna. His complexion is dark, and he is proud of his qualities, age, clothing, and handsome features, which closely resemble that of his beloved friend. If for a single moment Sridham cannot see Krishna, whom he considers more dear than his own life, he trembles with anxiety. I completely take shelter of Sridham, the constant companion of the Lord. Шридам Сакха — самый опытный и умный из... Sakha. Sridham Sakha. Шридама Сакха — самый опытный и умный из мальчиков-пастушков Раджи. Он обитель самой сильной любви к Кришне. Цвет его лица темный, и он горд, что его качество, возраст, одежда и красивые черты очень похожи на его любимого друга. Если в течение одного мгновения Шридама не может видеть Кришну, которого он считает более дорогим, чем его собственная жизнь, он дрожит от беспокойства. Я полностью принимаю прибежище у Шридамы, постоянного спутника Господа. So, dear devotees, by continuously hearing the pastimes that take place in these many sacred forests, one day, by Srila Prabhupada's mercy, we can also experience this vipralamba bhav, this separation from Krishna. It's possible. Дорогие друзья, просто слушая об играх Господа, которые произошли в этих священных листах Бандирабада, мы также можем однажды почувствовать возвышенное умонастроение Випраламбы Бхавы. Это возможно. Prabhupada hinted as such. И Шрила Прабхупада дает нам намек. Many times I've quoted his statement in the Krishna book that when the devotees reach the stage of separation from Krishna, Vipralamba Bhav, he said, this Krishna book will give solace to such devotees. И Шрила Прабхупада часто говорил, что Krishna book. когда преданный достигает этого уровня Випраламба Бхавы, то вот эта книга, источник вечного наслаждения, будет питать этого преданного. So it's possible, step by step. Это возможно, шаг за шагом. And the Dham helps us. И Дхамма может помочь нам. Such holy places remain on this earth for that very purpose, to help us achieve love of God, love of Krishna. Krishna doesn't wind up his pastimes and take everything back to the spiritual world. He leaves Gokul here, he leaves Vrindavan, he leaves the forest, the Jamuna Giriya, leaves all of this as an impetus to develop this prema bhakti. И когда Кришна вернулся в духовный мир, он оставил эти святые места на земле для того, чтобы помочь нам обрести любовь, обрести Кришна Прем Бхакти.
So we'll leave you with these thoughts Мы оставим вас этими мыслями on this Wednesday afternoon. в эту среду вечером. в We'll обед. look forward for this Sadhu Sangha, this association. We'll look forward to being with you again on Friday with more pastimes and philosophy from the 12 forests of Vrindavan. И мы с вами вновь встретимся в пятницу и продолжим тему обсуждения 12 лесов Вриндавана. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhashama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhaktavrinda ki, Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhesham. See you soon. Hare Krishna. До новых встреч. Харе Кришна. Шила Гурудева Ки Джай.